Right. We are first going to discuss about some theory. Here, that last week we were discussing about e-commerce. Under e-commerce, there are many things we were discussed. That today, especially we want to discuss about the payment methods and the e-security. These are the parts we are going to start today and the theoretical part. First, we should want to discuss about some payment methods. Here, I think all of you are familiar with some of the payment methods like credit card. display දාලා තියෙන සර් මොකද code එක දැම්ම join වෙන්න. Yes, I will send the code, right? Wait until I'm the code. The first thing is you want to join with our system. Wait until giving the code, right? Here I am discussing about the e-commerce, electronic commerce. Under the thing is you want to familiar with the electronic payment methods, right? That already you know some of the payment method like credit card, debit card, and the smart card transaction doing these types of card. Here the one thing I want to discuss with you here, what's about electronic wallet or digital wallet. That's also a type of e-transaction payment method, right? We are going to start from that point after discussing that e-commerce e-wallet part. Then I am starting the security. Then you should want to know under security what are the threats available to damage your information system or your computer. Then how you can avoid those types of threats. These are the things you want to discuss here. Actually, when discussing this part, then your theoretical part is almost finished, I think. Then we should remain in only a few little things to discuss. That otherwise 99% of your theoretical part is finished after discussing this electronic payment methods and the electronic security part. Right. Now I'm going to give the join code. Here, still not share the screen. Now I am going to share the screen here. I think now you can see the join code. Please type the join code on your system. I am giving 2 minutes to join in. Right, I think you
join in here. Can you hear me? Can you hear me? Oh, sir. Another. Okay. Oh, Sir. Right. Okay. We'll move to the to this part. Right here, I think I am having some signal problem. Wait until solving the problem here. Right here, this is the point we are going to start today. E-commerce electronic payment methods. You already know some of the payment method like credit card system and the debit card system. Main difference between credit card and debit card is normally credit card is you receiving the credit card as a form of loan, but debit card, in the debit card, normally when you are using the debit card for transaction, money deducted from your own bank account. Then when you are using credit card, you have to pay some interest to the bank. But if you are using debit card, bank pay you some interest because your money is deposited in the bank. They are providing the service, right? Then smart card also more secure form of debit and credit card. If you want to transact more secure form, then you can use smart card. Right. Then another form is e-wallet, also known as digital wallet. It's a type of transaction method in the e-commerce website. E-wallet is an app. Normally, if you you must need a smart phone or mobile device. If you want to transaction through the e-wallet, if you are using the e-wallet, you need the
smart device. Then there's an app. There are many kind of apps around the world, like Amazon Pay or Google Pay. These types of payment methods. E-wallet app, you have to select one of the app, then you want to install that app in your smartphone or smart device. Then you can insert your credit card and debit card detail through the app, through your computer, through your smart device. Then you can use your smartphone as a transaction payment method. Right, this is the way how e-wallet is working there. Here explaining it, digital or e-wallet are online payment tools, usually in the form of an app. The wallet security store virtual version of debit card and debit card or credit card. Don't need to enter your credit card or carry a physical card at all to make payments. That's another advantage. No need to carry your credit card or debit card each and every places when you are going. Right. Then straight away you can use your mobile phone or mobile device as a payment method. Right. Here, write down the points of this slide here. Once you write down, please click give me a message. Right, I think you finish. Note down the key points here. Then consider these points if you are doing e-wallet transaction. The first thing is you want to launch your mobile payment application. That means you have to select the app. It may be Google app or Amazon or any other type of e-wallet app. Then you want to install the app with your smart device. Then select the payment card that you want to use. The second step is you want to give in the information regarding your payment card. It may be your credit card detail or debit card detail. Once you give in this detail, then you want to verify your details. This verification normally done through the fingerprints or a PIN number. Once you verify your cards, then you can use your mobile phone as a payment method. And if you are close to the card reader, then automatically transaction happen. Right. This is the way, these are the steps you want to remember when you are using e-wallet or digital wallet to make the transactions. Right. Here the point out, note down this key point here. The first point, launch your mobile app payment application. Within bracket, you can say example, Google Pay or Amazon Pay. The second step, select the payment card that you want to use. Then here you want to give the details, insert details of credit or debit card which you want to use with your e-wallet. That's the second step. Once you give in the details, then you want to verify. Verification normally done through fingerprints or PIN number. The verification is okay, then you can use your mobile phone as a payment method.
Right. Then look at the video here. Then you will get some idea about how to use this e-wallet in the market, and there are features explaining about what is e-wallet. Do you pay for purchases with your plastic card? If you have a smartphone, you may have a simple and safe way to pay in your hand right now. It's called a digital wallet app. Once you add your eligible debit or credit card to a digital wallet, you can use your phone to make payments just like you would tap and pay with your card. The power of digital wallets in your smartphone adds a whole new level of security to your purchases. It starts with adding your cards. Only you can do that. Digital wallets use SMS, email, or a phone call to verify you before allowing the card to be added. When making a payment, some digital wallets use biometric verification for added security. Then, to keep your details safe, during the transaction, sensitive data like your card number is replaced with a token. And that means no one can intercept and use your card details fraudulently. Digital wallet payments are also monitored by the same 24/7 fraud detection systems as tap and pay cards, and have the same zero liability protections. And if you lose your phone, you don't need to lose any sleep. You can deactivate your digital wallet by calling your bank, and you can lock your phone from any computer. Pay with confidence. Start using a digital wallet for a simple and safe way to pay. Do you pay for purchase? එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති e-wallet එකක් භාවිතා කරන්න කොහොමද කියලා. e-wallet information අපි app එකක් විදිහට smartphone එකේ install කරගත්තාම අපිට පුළුවන් smartphone එක payment method එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න. එතකොට අර cards අපිට එහෙට මෙහෙට අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තමන්ගේ phone එකම අරන් ගිහිල්ලා card readers වලට touch කරලා payment methods proof කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. e-wallet කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒතර ඒකත් භාවිතයේ තියෙනවා e-commerce transaction කරනකොට ගොඩක් අය භාවිතා කරනවා මේ system එක. right. ඊළඟට බලමු security methods මොනවද කියලා. මොකද්ද security කියන්නේ? What is about security when you are doing transaction through the network system? First of all, we should want to identify threats. How can break down your security system? The method available to break down your security system. Right? Those are called threats. There are different types of threats available. Look at the video here. In this video, giving some threats available around the e-commerce website. That first thing is you want to identify these threats here. Right. Look at the video here. While running the video, there are some questions. Then you want to answer this question and continue playing the video. Right. I think we did one example last week also, similar example. Similarly, do this one also. While playing the video, you have to identify the information from the video and answer the question. Right. Ready for that? I am going to start it now. Video is playing only here. I think in your device will not play the video. I am not sure that, right? Check it.
Doodle IT, and in this video, I'll be talking about computer security. We'll be covering topics like what types of threats are out there and what can we do to stop them. Doodle IT, and in this video, I'll be talking about computer security. We'll be covering topics like what types of threats are out there and what can we do to stop them. Right, for this question, this video is about 90% of you are replied. Out of 90%, 75% of you are giving the correct answer. This video is about computer security. Some of you are giving wrong answers. This is not about e-commerce or computer software. This video explaining about security, computer security. Right. I think now all of you are 96% of you are giving the answers. Therefore, I am continuing. Let's start by talking about threats to our computers. One you've probably already heard of is a computer virus. A computer virus is different from a regular virus because it's not actually microscopic bacteria. It's a rogue software program that attaches itself to other programs and data. Once it is hitched a ride on a piece of software and you install that same software, the computer virus is able to copy itself from file to file, harming your computer's data, other programs, your network, and even open up a secret backdoor that hackers can use to enter. They're like super spies, but the evil kind. Similar to the computer virus is a worm. Not exactly an intimidating name, right? However, these worms are actually very dangerous, more dangerous than a computer virus, because they don't need to attach themselves to another program in order to be able to run. In fact, they spread through computer networks, which, as you know, are everywhere. They can execute the same kind of damage to your computer data and network that a virus can, and this opens up a world of problems. Worm is an example for list 3 items that can be damaged due to worm. බලමු සමහර උත්තර තියෙනවා දෙන්නෙක් විතර ඒවලා බලමු. Right, here one answer. Worm is what? That's the 2 parts of this question. Worm is an example for the first part. Then ask list 3 items. Right, then yes, Wasim says worm is an example for virus. That's correct. Then it can be damaged to computer, hardware, software, personal file. Then according to this video, then what are the things?
Is that correct? Let's check again. Okay, sir. Sarah says virus, data, networks, other programs in computer. Then check it again. Here I am going to play this one again from WORM. Themselves to another program in order to be able to run. In fact, they spread through computer networks, which, as you know, are everywhere. They can execute the same kind of damage to your computer data and network that a virus can. And this Affect data, program, and networks. opens up a world of problems. Data, program, and networks, right? That's the answer should be. Make a virus එකක් ගොඩක් identify කරලා තියෙනවා virus එකක් විදියට. Worm is a type of malware. Malware කියන්නේ වෙනම ආකාරයක්. හරි. අපි ඒක discuss කරනවා malware කියන එක. Worm කියන එක malware කියන ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ. හොඳයි හොඳ උත්තර හොඳට දීලා තියෙනවා 79%. Right, I'm going to continue. Problems for your computer. Next up in this rogues gallery is a Trojan horse. And if you're a history buff like myself, this name may sound familiar. A Trojan horse virus is named after an old Greek story where an attacking army tricked their enemy. Trojan horse කියන නම එන්නේ Greek story එකකින්. ඒක වීඩියෝ එකේ කියවුණා Greek story කියන එක. Roman story නෙමෙයි. කීප දෙනෙක් Roman story කියලා type කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක නිවැරදි කරගන්න Greek story එකක් විදියට තමයි එන්නේ. Their enemies into opening the gates to their castle by giving them a peace offering. To the defending army, the peace offering appeared to be a giant wooden horse. However, hidden inside were a troop of soldiers. Once the horse got inside the castle walls, the troop revealed themselves and wreaked havoc on their enemies inside the gates. Now, a Trojan horse virus does a similar thing, only the Trojan horse is a software program and the castle walls is your computer network. Simply put, a Trojan is a software program that appears to be safe, but does something unexpected behind the scenes. Trojan horse එක unexpected things ඒක ඇත්තටම virus එකක් විදියට සැලකීමක් වෙන්නෙත් නැහැ. Trojan horse එකෙන් impact වුණාම කම්පියුටරෙන් ගොඩක් වෙලාවට unexpected මොනවා හරි තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කම්පියුටරේ වැඩ කර ඉන්නකොට එකපාරටම Windows පේන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ experience ඇති ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට Trojan horse affected වෙච්ච නිසා තමයි ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. Once it's downloaded. They can do the same damage as a worm or computer virus. But on the bright side, they can't replicate themselves, nor can they run unless the user manually opens the Trojan program.
Phishing, despite what it sounds like, is not a peaceful way to spend a weekend. In computer terms, it's actually an email or text message that pretends to be legitimate, but in truth is looking for you to divulge confidential and personal information to it. Phishing is also closely tied to spam, which is another computer threat. It's not so popular anymore because most email providers have a high functioning spam filter. If you want a good example, What is mean by phishing? Yeah, one answer. A social engineering attack often use steal user data. Yes, it is a social engineering attack. It is okay. Then, in what form? That's the thing here we are asking. This attack is in which form? Then Wasim saying cheating a person by showing fake similar to real one and stall information. Yeah, phishing is something else, actually not getting the exact meaning there. Normally, the hackers who are doing the damage things to the computer network called hackers. Normally, hackers use this system, phishing. They are sending fraudulent or the infected email. These emails are normally known as spam emails. Their task is sending the spam email for your email account. That email is interesting. You are encouraged to click or open the email. Once you open the email, your computer may damage. And then some viruses inside this email. Once you open it, this start to spread these viruses throughout your computer. Sir, Oh, දැන් ඔය කියන එක දැන් අර ට්‍රෝජන් හෝස් වගේ නැද්ද? ඒකෙත් එහෙම නේද සර් කිව්වේ? මොකේද? මොනවා හරි ට්‍රෝජන් හෝස් එකේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නැත්තම් Trojan horse එකේ effect එක වෙනස්. Effect එක වෙනස්. Trojan horse එකේ phishing එකේදී information hide stolen කරන්න පුළුවන්. Trojan horse එකේ information sensitive හරි confidential හරි information stolen කරන්න බෑ. phishing වලදී අපි email එකක් එවුවාම ඒක fraudulent email එකක් අපි open කරනවා. open කරපුවාම ඒ link එකෙන් අපිව redirect කරනවා වෙන site එකකට. hackers site එකට අපිව redirect කරනවා. එතකොට hacker ට පුළුවන් ඒ site එක හරහා අපේ confidential data stolen කරන්න පුළුවන්. හරි අපි phishing ගැන තව ටිකක් කතා කරනවා. මේ slide set එකේම තියෙනවා තව තැනක phishing කියන එක. right අපි continue කරමු. උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. fraudulent email කියන එක හරි fraudulent email fraudulent message එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ad එකක් banner එකක් ඒ වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. example, the Nigerian prince email scam is a classic phishing scheme. The next couple threats are less dangerous for individuals but can severely affect businesses. The first step of these is a denial of service attack.
One answer here, the denial of service. Denial of service, denial of service attack. Walid, give the answer here. Giving the answer. Walid, you know the Walid, I know the mouth. Can you hear me? Walid, first time ne the answer එකක් දුන්නේ. Programming වල මම දැකලා නැහැ වැඩි answers දෙන්න. ඇහෙනවද? ඉන්නවද කොහොමද? chat box එක හරහා හරි microphone off නම් මොනවා හරි දාන්න බලන්න. අද තමයි first answer එකක් දුන්නේ. Right, Madara says the correct answer, denial of service. Denial of service attack, yes. Most of you are correct that, right? Then I will continue. In a DOS attack, a swarm of computers flood a business's website requesting service. If the website cannot keep up, it can become very slow or it could crash completely. This can lose the company a lot of business, especially if they are based online. Now, in order for a denial of service attack to take place, a botnet must be created. Right, denial of service attack, it must be created. Botnet, that's the answer. Majority of you are giving the correct answer. And also, we are discussing this denial of service attack here. Therefore, I'm not going to discuss in detail what is it, right? Then later created botnet කියන්නේ මම එතනට එන්නම් හරි botnet කියන්නේ. ඒක පොඩි app එකක්. hackersලා bot කියන්නේ app එකක්. bots තමයි එවන්නේ. හරි bots වලට හැකියාව තියෙනවා අනිත්‍යවපු bots සමග එකතු වෙලා network එකක් හදන්න. ඒක තමයි botnet. A botnet is a collection of computers that have been specially compromised by a virus, worm, or Trojan so that they are controllable by a third party. Another threat to business computers and networks is called sniffing. Sniffing involves eavesdropping on a network's communication in order to get proprietary information like email, confidential reports, company files, and more. These are highly used in cyber espionage. They can affect individuals as well, but much less so. So, by now you have learned all about computer viruses, worms, Trojan viruses, phishing and spam, as well as denial of service attacks, botnets, and sniffing. It seems like the entire internet is out to get you, right? So how do we protect ourselves from all of these crooks? Well, the first line of defense is the computers and their hardware. When computers are being developed, they preemptively try to protect your data by considering 6 things: authentication, access control, data confidentiality, access integrity, non-repudiation, and availability. ෂෙහාන් හරි උත්තරේ දීලා තියෙනවා. security consideration 6ක් list එකේ තිබ්බා. අපි 3යි මෙතන අහලා තියෙන්නේ.
authentication, access control, authentication, access control. Okay, confidentiality, integrity, availability. Shahan ge uttare tunak තියෙනවා එතන. Authentication, availability, access control, authentication, confidentiality. හොඳයි. අතර security අපි system එකක් අපි හදනවා නම් සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක් තමයි ඒ system එකේ තිබිය යුතුයි authentication කියන එක, availability කියන එක, access control ඔය කියන ලක්ෂණ තියෙන්න ඕනේ. briefly බලන්න authentication කියන්නේ මොකක්ද ඒ වගේ ඒ ලක්ෂණ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉතිරි ටිකෙන් කියනවා. Authentication focuses on making sure that the person accessing the computer is who they say they are. This involves things like passwords and security questions. authentication කිව්වා මෙතනදී exact user මද කියන එක check කරන ක්‍රමයක් user name and password හරහා. social security number හරි fingerprint නෙමෙයි එතනදී භාවිතා කරන්නේ user name and password කියන. Access control works to prevent unauthorized use of resources. For example, if you and your siblings share a computer, you might have different login profiles. You can't access your siblings' information from your account, and they can't access your information if they're logged in on their account. Data confidentiality makes sure that data is protected from being sent places it shouldn't be. And data integrity makes sure that data being received is from a trusted entity. Data being received from trusted entity. අපිට විශ්වාස කළ හැකි මාර්ගයකින් දත්ත එනවද නැද්ද කියන එක data integrity කියලා හඳුන්වනවා. data verification නෙමෙයි, data integrity. Non-repudiation provides the ability to trace data back to its original source. This is especially useful if something goes wrong. Finally, availability means that the users can access information in a specified location in the correct format when it's needed. Computers do what they can to make everything safe. However, viruses and the like are getting more and more sophisticated, so oftentimes additional measures need to be taken. Users like yourself can choose to add firewalls, intrusion detection systems, and antivirus software to your computer. Here, they're asking state 3 factors that can be taken against computer threats. Then we'll see some answers. Tilanka, antivirus software, that one of the factor
Here they are asking 3 factors. Antivirus software is one factor, that's correct. Then firewall is another factor. Then Walid said firewall, intrusion detection, and antivirus software. That's the 3 factors here in the video mentioned. Firewall, antivirus software, intrusion detection system. Right. Most of students, you are giving the correct answer for this question. When you are giving the answers, please, they are asking 3 factors, then try to give in all factors here. Right, then we'll move to next question, next part of the video. Computer in order to protect yourself and your data. Firewalls are either installed within your computer system or at the gateway to your network. They are designed to block unauthorized access while still allowing you to communicate outward. They use a method called packet sifting to look through all incoming data for any harmful viruses. Intrusion detection systems analyze a computer's habits and blocks any activity that appears to be abnormal. For example, if you usually access your network from home and suddenly a user is attempting to access it from Timbuktu, the intrusion detection system will block this action until it receives the appropriate verification. Finally, Right, here inspection of usual computer habits. That's the intrusion. All of you are giving the correct answer for that. Right, computer inspecting the computer behavior is called intrusion. Right, okay, that's about the video here. All questions are finished now, therefore I'm going to stop this video. Then move into the next part, e-commerce security. The first you want to identify some threats. In the video we identified some of the threats you can find e-commerce. Commonly here in this types of threat, under types of threat, these are the types of threats you can find. Common threats: credit card and debit card frauds, phishing, distributed denial of service, and malware. ඒවා තමයි commonly අපිට හම්බ වෙන threats. මීට වඩා තියෙනවා threats, තව ගොඩාක් ආකාර තියෙනවා. නමුත් commonly බෞතරයක් උත්සාහ කරන්නේ මේ ක්‍රම හරහා ඒ security systems වලට access වෙන්න. credit card and debit card frauds කිව්වම ගොඩක් වෙලාවට ඒ confidential data stolen කරන්න තමයි බලන්නේ. credit card number එක නැත්නම් debit card number එක, CVC number, expire date, ඒ වගේ දේවල් හරහා පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ account එකෙන් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. phishing කියන එක සහ DDoS අපි සාකච්ඡා කරමු. malware කියන එක. මුලින්ම බලමු මේ phishing කියන එක. credit card and debit card fraud කියන එක අතර මම කියපු ටිකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. phishing කියන එක බලන්න ටිකක්.
phishing කියන එක. එතනදී practice කරන්නේ මේක practice of sending fraudulent communication. මොනවා හරි affected with communication affected with කියන්නේ email එකක් හරි message එකක් හරි යවලා ඒ ඔස්සේ කිසියම් වැඩසටහනක් පරිගණකය තුල install වීමට සලස්වලා ඒ ඔස්සේ confidential data නැත්නම් sensitive data හොරකම් කරන්න stolen කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර මේකේ තියෙනවා the goal is to steal sensitive data like credit card and login information. And also there another purpose is install malware on the victim's machine. The malware එකක් install කිරීම හරහා විශාල විනාශයක් කරන්න පුළුවන් ඒ පරිගණක පද්ධති වලට. මේ infected emails වලට බොහෝ වෙලාවට spam email විදියට spam email විදියට තමයි තමන්ගේ inbox එකට තමන්ගේ email account එකට ලැබෙන්නේ. ඒතර ඒක open කරනොත් එහෙම සමහර email ඒවා open කරොත් ඒ ඔස්සේ තමන්ගේ පරිගණකයට හානි වෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ diagram එක බලන්න මේ diagram එකේ steps ටික පෙන්නනවා. left side දෙකේ තියෙනවා මේ number 1 කියන එක attacker. This is the person who creating the affected email. Right? Not only creating, he is trying to send in it. Randomly, they find out the email addresses and send it this infected email to random addresses. That's the number 1. Sending the email. Here, victim's computer. Victim clicks on the email and goes to the phishing website. Normally, users, they are encouraged to open the email. Interesting messages in that email, including some interesting messages. Always users are encouraged to open or click the messages. Then number 2 is victim click the message. Then once he or she click the message, then what happened? Redirect to attacker's website. Then attacker should able to collect victim's credential. Or මෙතන victim එයා click කරපුවාම spam email එක redirect කරනවා නැත්නම් malware install කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔස්සේ attackerට පුළුවන්කම තියෙනවා victims ගේ information sensitive information collect කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ information එයා use කරනවා attacker use කරනවා legitimate websites එක ගනුදෙනු කරන්න. Attacker use this sensitive information to transact with the legitimate website. Legitimate mean legal website. නීත්‍යානුකූල website එක ගනුදෙනු කරන්න අර sensitive data හොරකම් කරපු දත්ත භාවිතා කරනවා. මෙන්න මේ steps ටික හරහා තමයි phishing කියන එක පැහැදිලි කරන්නේ. process වෙන්නේ මේ steps හරහා. right මේකේ තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. අපි ඒ වීඩියෝ එක බලමු. මේකේ activity නැහැ. සාමාන්‍ය normal වීඩියෝ එකක්. මේක බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා අපි ඊට පස්සේ CSS part එක බලමු. මේකත් තියෙන activities එක. This video also having activities questions, right? Look at the video here and try to answer the questions also. After doing this activity, we'll start the CSS part. Right here, I am going to start it. Phishing Explained. Protect yourself against internet threats. The internet can be a dangerous place. One common technique scammers use is phishing. Phishing schemes are directed at the weakest link in any security system, the user. Hello. Criminals send out seemingly authentic emails directing users to a website.
අර වයර් එකක් ගෙනල්ලා අලුතෙන් හයි කරන කතාවක් කිව්වා. ඉතින් තාම ආවේ නැහැ වයර් එකක් ගෙනල්ලා හයි කරන්න. වයර් එකක් ගෙනල්ලා අර අලුතෙන් එදා ආවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා බැලුවා බලලා ගියා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා වයර් එකක් අර අලුතෙන් හයි කරනවා කියලා. හරි හරි. This question in one line, explain how phishing is happening. One answer here, check the answer. Collect users sensitive information through spam email. Yes, that's correct. I try to do another answer. Someone else try to give an answer. Another answer here from Nimasha. Criminal sends out seemingly authentic email directing users to website. Yes, that's also okay. Giving fraudulent emails. By opening this email, it will redirect to another attacker's website. And here there are some answers. People who try to steal in personal information by sending email. Phishing is a type of social engineering attack often used to steal user data. Right. Okay, then I will continue. Once there, the scammers use tricks to get you to reveal sensitive personal information. Right. Phishing is trying to stall your sensitive data. Sensitive data. Most of you are giving correct answer for that. Sir, is there Scammers may expensive also data? send an email with an innocent-looking attachment, such as a zip file or Word document. Right. Here, phishing normally send in document as Word or zip files. If you download the attachment, malicious software is installed on your computer. Many phishing scams are elaborate and believable. That is why so many people have followed a fake link or downloaded an infected attachment. However, there are certain things you can look for. Urgent action. Many phishing emails warn of major consequences if no action is taken. You may be warned that your bank account will be closed or be told that unauthorized charges have been made on your credit card. The scammers want you to act quickly before you have time to think clearly. Spelling and grammar. If the email message contains obvious spelling or grammar errors, be suspicious. Most large reputable companies will carefully edit their messages before sending them out. Link to a website. Many phishing emails include a link to a fake website where you are expected to validate your information. Microsoft Safety and Security Center recommends that users hover over the link in the email without clicking. When a pop-up box opens, check to see if the address in the pop-up box matches the email link's address. If the addresses don't match,
List 3 techniques that phishers use to create fraudulent links. 3 factors here. Vishins, Danushka, these are not the answer from the video. Try to get the answer from the video here. Right here, urgent action. Right, urgent action. That's correct. Their phishers are trying to create emails that mentioning to do some urgent action. That once you see the email by the user, then he straight away he encouraged to open the email. Urgent action. Then spelling and grammar link to website. These are the ways phishers are used to create fraudulent links. Then we'll move to the next part. Don't click on the link. Requests for personal information. Scammers will often ask you to update or validate your address, date of birth, personal identification number, credit card information, bank account numbers, and other details they can use. At least 4 types of information that phishers ask you to change. Here, I think you can get name, birth date, identity card number, bank account number. Yes, that's correct. Birth date, identity number, bank account number. Yeah, these are the things normally phishers asking you to change. Right. Okay, good. More than 50% of you submitted the answers. Therefore, I'm moving. Used to steal your identity. Pop-up ads. Reputable companies won't ask you to update personal information by using pop-up ads. So what should you do if you are suspicious? Don't open any attachment or follow any link unless you are 100% sure it is legitimate. Banks and credit card companies won't ask you via email. Whenever you have doubts, find a reputable phone number. Investigate using the telephone. Right. What do you want to do when finding a suspected email? Here, but no answers. There is, I just put a simple answer. We have to validate it, whether it's correct. The informations are true or not. Wasim. Yeah, what's validate it. Do not open it. Do not download any attachment accompanying the message. Then investigate the mail using relevant font numbers given.
confirm the mail by contacting the senders. Sampath said. Yes, okay. Then because of time problem, here I am going to stop the video. Now I think you can you have idea about what is phishing. That's okay. That's enough for your point of view regarding these points, right? Therefore, this video here I am going to stop. Even we have some another two questions. We should want to start the CSS part. Right. Okay. Here we are going to start CSS part here. I think last week we discussed about changing borders. I think borders හදන්න බලුවා නේද අපි? එකත් බැලුවා අනිත් එක අර custom styles බැලුවා සර් internal style වෙනවා. example ටික කරාද ඒකේ? මම example එකක් ඒක දුන්නා. sorry paragraph එකට හදන්න කිව්වා header එක මේ custom style එකක් දාලා. ඔව්. මේ example මේකනේ. ඔව් සර් මේක දුන්නා හදන්න කියලා අපිට. මේක හැදුවද? හැමෝම හැදුවද? අනිත් අයත් හැදුවා කියලා මම හිතනවා. අපි අද CSS එකෙන් බලමු තව background properties කීපයක් බලමු. මේක ප්‍රශ්නේ බලන්න the USS properties to background color. දැන් background color එක change කරන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් CSS නැතුව වුණත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බලමු background colors, how to change the background color and some other properties also. And if you want to change the background colors, then these are the properties you can use for that. Body tag එකට. මේක open කරන්න style tag එක. මේක internal ක්‍රමයට තමයි මම ලියන්නේ. style tag එකේ body. Okay, use කරන්න පුළුවන් properties. දැන් back color change කරනවා නම් background color. මෙතන dash එකක් තියෙන්නේ background color එක්ක color name එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. දැන් yellow කරනවා නම් අපිට yellow කියලා color name එක මෙතන දෙන්න. දැන් ඕක තමයි ප්‍රධාන එක. දැන් සමහර මෙන්න මේ properties උත් අපිට try කරන්න පුළුවන් change කරන්න. දැන් එකක් තියෙනවා background linear gradient කියන එක try කරන්න. ඒකේ property එක තමයි linear gradient කියන්නේ. linear gradient. linear gradient මේක open කරන්න rounded brackets ඇතුලේ අපි දෙනවා colors දෙකක්. අපි හිතමු ඕනෑම colors දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. yellow and red කියලා. එතකොට yellow and red දුන්නාම ඕක linear gradient විදියට තමයි display කරන්නේ. yellow වල කොටසකුයි red වල කොටසකුයි එකට mix කරලා පෙන්නනවා. ඒක linear gradient කියන එක. ඒ වගේම තියෙනවා තව එකක් radial gradient කියලා. background property එකමයි background කියන එකමයි
background colon radial. Radial gradient. මෙතන dash එකක් දාලා නැවත අර උඩ එකේ වගේ gradient. ඒකෙත් වරහන ඇතුලේ අපිට මේක radial කිව්වම ඒ radial pattern තියෙනවා. right? the example එකක් දැම්ම circle කියන එක. circle කියලා අපිට pattern name එක දෙන්න පුළුවන්. අර color එකත් එක්ක. yellow red කියලා ගමු. circle විදියට තමයි mix එක පෙන්නන්නේ. colors විසිරලා තියෙනවා. පෙන්නන්නේ මේක output එක බලපුවම තේරෙයි කොයි වගේද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. right. background properties මේ තුන use කරලා අපි example එකක් කරමු. මේ ටික මතක තියාගන්න. background color. දැන් background linear gradient use කරද්දී මේ දෙකම use කරන්න එපා. background color කියන එක comment කරලා අනිත් එක use කරන්න. තුන්වෙනි එක check කරද්දී linear gradient කියන එක comment කරලා තුන්වෙනි එක use කරන්න. තුනම එකවර use කරන්න එපා. ඒක එච්චර output එකක් විශේෂ output එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. වෙන වෙනම use කරන්න එකක් comment කරලා අනික use කරන්න. ඒ විදිහට. හොඳයි. ඒතර ඔය properties තුන use කරලා බලන්න දැන් try කරන්න මේ example එක. Right here remember these properties. These properties you can use with body tag. It affect to background. If you want to change the background color, then use background dash color. This is the property with color name. Then if you want to apply linear gradient style, then this is the way you want to use this background. Use background colon linear gradient with the colors. You want to give colors within rounded bracket. Then if you want to apply radial gradient, then use this way. Right, now try to do this example here. Someone already finished it. Okay, others try to do that. Use the CSS property background color to change the body color of the browser. Second one, use the following CSS background properties to change the body. බලන්න මේක example එක කරන්න. එතකම් මම එවලා තියෙන එකේ පොඩ්ඩක් බලන්නම්.
right මේ විදියට තමයි එන්න ඕනේ මේක සෙකන්ඩ් එක නේද අර වසීම් ඒකේ දෙකම දැනට තියෙනවා සර්. ඒක දෙක වෙන වෙනම බලන්න කරා මේක තර්ඩ් එක අර සර්කල් කියන එක ඇප්ලයි වෙලා නැහැ ඒකට සර් ඉතින් මේ වෙන වෙන බොඩි ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්ද ක්ලාස් එකේ? එකක් කමෙන්ට් කරන්න ඕකේ සර්. එකක් කමෙන්ට් කරලා ඒක අන්තිම එකෙන් තියන්නකෝ බලමු තව එකක් කරා ධනුෂ්ක සර් ඒක ඇප්ලයි වෙලා තිබ්බේ තුන්වෙනි එක තමයි. දෙවෙනි එකට වෙන ඩිසයින් එකක් එනවා. තුනක කරාද ඒක දෙකයිනේ මම දෙවෙනි එක අරන් බලන්නම් සර්කල් කියන එක ඇප්ලයි කරපුවම මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. කලර්ස් yellow red ම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ වෙනස් කර කර දාන්න පුළුවන්. රන්ගන එකත් බලමු. රන්ගන මේක රන් කරපුවම මොකක්ද අන්තිමට තියෙන එක? රංගන සර්කල් කියලා අන්තිම එක තමයි පෙන්වන්නේ. දෙවෙනි එක ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාලා තුන්වෙනි එක විතරක් තියන්න. ඉරාන් ගේ අර මෙතන ඇප්ලයි කරලා තියෙන විදිය ඉන්ටර්නල් මේක බලන්න HTML head section එකේ title කියලා tag එකක් එනවා. ඒතර title එක මොකක්ද කියලා දාන්න එතන. හරි. ඊළඟට head section එකේම තමයි අපි internal style sheet එකක් add කරන්නේ.
එතකොට head section එකේම title එකට පල්ලෙයින් title line එකට පල්ලෙයින් title එක close කරනෝනේ. ඒ close කරලාට පස්සේ style tag එක open කරන්න. මේක tag එකක්. style කියන්නේ tag එකක් විදියට open කරන්න. style tag එක open කරන්න. ඊට පස්සේ style apply කරන්න ඕනේ tag එක. දැන් මේ background properties ඔක්කොම මම apply කරන්න කිව්වේ මොන tag එකටද? body tag එකට. background properties අපි add කරන්නේ body tag එකට. එහෙනම් tag එකේ නම එතන ලියන්න. style tag එකේ පල්ලෙන් body. ඊට පස්සේ properties දාන්නේ brackets ඇතුලේ. open කරන්න curly brackets. ඒ විදිහට color එක change කරනවා නම් background dash color දාලා properties ටික ඉවරුනාම මේක bracket එක වහන්න. ඊට පස්සේ style tag එක වහන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ heading එකේ තමයි ඔක තිබ්බේ. මේ heading tag එකේ ඇතුලේ තමයි title tag එක තියෙනවා, style tag එක තියෙනවා. මේ ටිකෙන් තමයි style ටික apply කරේ heading tag එක ඇතුලේ. එහෙනම් මෙතන heading tag එක වහන්න. ඊට පස්සේ body open කරන්න. body tag එක ඇතුලේ style කියලා එකක් නැහැ, open වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ ටික වැරදි. මේ විදිහට දැම්මොත් වැරදි. right. දැන් body open කරලා තියෙනවා. body එක මෙතනින් close කරන්න. අන්තිමට HTML close කරන්න. හරි. දැන් body tag එක ඇතුලේ මොනවත් නැහැ. ඒක ඒ විදිහටම තියන්න. තියලා අපි බලමු මේක save කරන්න. save කරලා දැන් අපි run කරලා බැලුවොත් අර background color එක විතරක් change කරලා තියෙනවා. background color. දැන් background color එක වෙනුවට gradient apply කරන්න කිව්වොත් එimhe එතන background color කියන property එක මම comment කරා. ඒක අයින් කරන්න. අයින් කරලා දාන්න background gradient. gradient කියන එක background linear gradient කියන එක. background විතරයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ colon mark එනවා. colon mark එකත් එක තමයි linear. linear dash gradient. gradient ඕකේ මම දාන්නම් black comma white කියලා. ඒතර ඔය color දෙක mix කරලා background එක පෙන්නනවා. ඔන්න ඔය විදිහට පෙන්න. right. ඊළඟ තේරුණාද ඒ විදිහට තමයි යන්නේ style tag එක. ඊට පස්සේ ඔයා try කරන්න අනිත් එක radial gradient එකක් දාලා try කරන්න. කාගේ දායේ මට එවලා තිබ්බ බලන්න. චරිත් ගෙනේ. ඔව් සර්. චරිත අර ඉස්සෙල්ල එක බලාගෙන හිටියේ. ඔව් සර්. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට. රේඩියන්ට් එකද? ඔව්. ඔයාගේ නෑ කලර් එකත් යොදලා වැරදි මෙතන. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක තනි එකකට දැම්මේ සර්. රේඩියන්ට් එක දැම්මේ නෑ. ඔව් නෑ රේඩියල් එක දාන්න පෙර දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් චේන්ජ් කරපු එක මේක. දැන් ස්ටයිල් ටැග් එක ඔයා කොතනද යූස් කරලා තියෙන්නේ?
ඒ ටික ඇවිල්ලා නැහැ නේද head දැන් ඔයා කෙලින්ම මෙතන උත්සාහ කරලා තියෙනවා මෙතන මේ color එක change කරන්න අර HTML විදියට අර body tag එකේ properties වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඒතර style sheet එකක් add කරන්න internal විදියට. internal විදියට style sheet add කරද්දි මේ heading tag එක යටතේ තමයි add වෙන්නේ. heading tag එක යටතේ දැනටමත් එකක් තියෙනවා title කියලා. හරි ඒකට පල්ලෙන් style open කරන්න. style ඊට පස්සේ style sheet එකේ දානවා වෙනස් properties වෙනස් කරන්න ඕනේ tag එකේ නම. දැන් body කියන tag එකේ properties තමයි change කරන්න යන්නේ. එහෙනම් body tag එකේ නම. එතන වෙනස් කරන්න ඕනේ properties ටික curly brackets open කරලා curly brackets ඇතුලේ දාන්න. වෙනස් කරන්න ඕනේ එක property එකක් තමයි background color. background color. colon mark දාලා color එක මොකක්ද කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ properties ටික ඉවර වුණාම curly bracket වහන්න style tag එක වහන්න. ඔය විදිහට අර ඉස්සෙල්ලා මම පැහැදිලි කරානේ ඒක ඔයා ලියාගත්තා නම් background radiant background linear gradient කියන එකයි background radial gradient කියන එකයි මේක එකක් යට එකක් apply කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඔව් try කරන්න. හරි. හොඳයි 60ක් එවලා තිනවා මම හිතන්නේ ඔක්කොම හරි ගොඩක් අය හරියට කරලා ඇති ඒක. අපි තව එකක් බලමු. තව tag එකක් image tag එකේ තියෙන සමහර properties image tag එකේ නෙමෙයි body tag එකේම background image එකක් දාන්න. Here we'll try to add background image. Right, first see what are the properties available to change the background images. Here we identify the properties available to change the background color. Now we are going to identify properties available to change the background image. The first thing is you want to know how to insert the background image. First thing is you want to learn how to insert the background image through CSS. Normally and then HTML tags also you can use to insert the background image. But if you want to do more changes to the background images, then you want to insert it through the CSS. Therefore, the first thing you want to learn how to you want to identify the property to insert in the background image. This is the property here. Background dash image. The same time you can note down on your books this one. Insert in background image. Background dash image. Background dash image, then colon mark. Then after the colon mark, use this keyword URL. URL. Use this keyword, then within bracket, open double quotes. Within the double quote, give the path. Double quotes ඇතුලේ මේ path එක දෙන්න image එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. image එක hard disk එකේ කොහේ හරි තියෙනවා නම් තමන් කම්පියුටරේ තියෙනවා නම් image එක අපිට පුළුවන් දෙන්න මෙන්න මේ slash symbol එකත් එක්ක
අපි කියමු pics කියලා folder එකක් ඇතුලේ තියෙනවා test.image කියලා test.jpg කියලා ඔන්න ඔය විදිහට path එක දෙන්න පුළුවන් මේ double quotes ඇතුලේ දෙන්නේ මේක example එකක් මේ ලිව්වේ ඉතින් මේ property එකෙන් තමයි background image එක add කරන්නේ මේ background image එකක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ try කරන්න add කරන්න පොඩි එකක් size එක ටිකක් අඩු එකක් add කරන්න පොඩි image එකක් ලොකු image එකක් add කරන්න එපා එතකොට මුළු background එකට මේක apply වුණාම අපිට ඒකේ අනිත් properties identify කරන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා ඒ නිසා පොඩි පින්තූරයක් කුඩා පින්තූරයක් add කරන්න බලන්න ඕනෙම එකක් පොඩි එකක් පින්තූරයක් නැත්නම් පොඩ්ඩක් download කරන් හරි ඒක add කරන්න ඒක මේ example එකට දාන්න මේකේ property ගොඩක් තියෙනවා මම දීලා පළවෙනි property එක ඉස්සෙල්ලා කරන්න පළවෙනි property එකේ තියෙන්නේ URL මේ background එකක් add කරන්න image එකක් add කරන්න image එක add කරලා ඊට පස්සේ තමයි අනිත් properties check කරන්න ඕනේ add කරන්න image එකක් add කරලා මට එවන්න බලන්න බලමු සම්පත් වෙලා තියෙනවා හරි සම්පත් ඔයාගේ image එක හරි ඔකට දැන් apply කරන්න දෙවෙනි property එක දීලා තියෙනවා හරි සර් දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එක apply කරලා ඒ වෙනස identify කරන්න ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකත් apply කරලා බලන්න no repeat එක දැන් කරගෙන යන්නේ අනිත් properties apply කරලා බලන්න ඊපස්සේ මෙච්චර ලොකු පාත් එකක් ආවද මේකට මොනවාද සර් මේ පාත් එක ඔව් ඒක image URL එකක් copy කරා කෙලින්ම හරි දැන් අනිත් property ටික apply කරලා බලනවා දෙකින් එක repeat x කියන එක repeat y කියන එක no repeat okay sir අනිත් අයත් දැන් දීලා තියෙන properties එකකින් එක භාවිතා කරලා බලන්න තව properties 6ක් විතර මේකේ තියෙනවා ඒවා එකින් එක භාවිතා කරන්න මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් ඒක මට එවලා අහන්න කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා
කමික ඔයකත් හරි අනිත් properties apply කරලා බලන්න. දැන් බලන්න අනිත් properties එක්කම apply කර යන්න. Safran ඔව් සර්. මේක රන් වුණාද? ඔව් සර්. හරි. ඔය දැන් අනිත් properties ටිකත් apply කරලා බලන්න. ඉතාලගේ පින්තූරේ ලොකු පින්තූරයක් දාලා තින්නේ. පොඩි එකක් දාන්න කෙටි පින්තූර. හරි මත්සංක එක නේද මේ? ඇහෙනවද? ධනුෂ්ක ඇහෙනවද? ධනුෂ්ක බලන්න ඔයාගේ මේ අන්තිම එක attachment කියන එක identify කරන්න මොකක්ද ඒකේ වෙනස කියලා. attachment කියන එක identify කරන්න ඔයාලා paragraph එකක් ඕනේ. paragraph එකක් insert කරන්න එකම line එක දාලා ඒක copy කර බලන්න. copy කරලා දානකොට ලොකු paragraph එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ scroll කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට screen එක
පහලට ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්න. දාලා තමයි මේකේ වෙනස ඇත්ත අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් ඇටැච්මන්ට් කියන එකේ. ධනුෂ්ක ඇහෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා ඒක try කරන්න. අන්තිම property එක බලන්න background attachment කියන එක ඒකට paragraph එකක් ඕනේ පහලට. ටිකක් පහලට තියෙන කියන්නේ scroll කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ටිකක් දිග paragraph එකක්. scroll කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට දාන්න. එහෙම paragraph එකක් තිබ්බාම තමයි අපිට attachment කියන එකේ වෙනස identify කරන්න පුළුවන්. මදුසංක ඇහෙනවද මාව? බලන්න මදුසංක වාගේ එකේ පින්තූරේ ඉන්සර්ට් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න පින්තූරේ ඉන්සර්ට් වෙන්නේ නැහැ චුට්ටක් බලන්න මොකද්ද? පාත් එක නැවත බලන්න ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ ඇත්තේ මම හිතන්නේ. සර් මාගේ එක පොඩ්ඩක් බලනවද වසින්? හරි. right වසිම identify කරාද අර attachment fixed කියලා දාන එකේ තේරුම ඒක වෙලා ඉමේජ් එක කොහෙවත් move වෙන්නේ නැති තියෙන එකද සර්? ඔව් දැන් ඒක scroll කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තව ටිකක් paragraph එක දික් කරන්න. paragraph එක දික් කරපුවම ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ scroll bars පේනවා. scroll කරන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට. ඒතර fixed කියලා දාපුවම පින්තූරයත් එක්කම තමයි ඔයාලට පේන්නේ. පින්තූරේ එහාට මෙහාට යන්නේ නැහැ. දැන් fix කියලා තිබ්බේ නැත්තම් paragraph එකේ පල්ලෙහාට යද්දි පින්තූරේ පේන්නේ නැහැ. හරි. තව මේ paragraph එකට තව චුට්ටක් add කරන්න. තව add කරපුවම අර scroll bars පේනවා. මේ අර මම දැන් weight මේ width එකක් දාලා තියෙන්නේ අර paragraph එකට. ඒක width එක පොඩ්ඩක් අඩු කරොත් පල්ලෙහාට යයි වගේ. ඒතර scroll bars හැපිය වෙයිද? ඔව් සර්. කලින් බලන්න try කරන්න. 150ක් තිබ්බා මම 200ක් කරා. බලන්න scroll bar appear වෙනවා නම් පුළුවන්. ධනුෂ්කගේ එක නේද මම බැලුවේ දැන්. එතකොට හරි නේද ධනුෂ්ක? ඔයාගේ එක try කරන්න අර මේ එබලේවා බලන් හිටියා නම් මම පෙන්නන්න ඇති එකේ අඩුපාඩු. සර් මේක වෙනස හොය ඒක හම්බුණා සර්. මාර width එක අඩු කරාට පස්සේ image එක කොහොම හිටිනවා text විතරයි scroll වෙන්නේ. හරි නේද ඒක? ඔව් සර්. ධනුෂ්ක හරිද වගේ ප්‍රශ්නේ?
හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ කියන්නේ. attachment කියන එක fix කියලා දාපුවම අර paragraph එක යනවා පින්තූරේ යන්නේ නැහැ. මේ effect එක තමයි එන්න ඕනේ. හොඳයි ධනුෂ්කාරීක. තව කාගේ හරි බලන්න ඕන නම් කියන්න. මගේ එක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මොකක්ද නම? සෆ්රාන්. සෆ්රාන් මම paragraph එක පහලට දාන්න කිව්වේ අර මේ side එකේ අර scroll bar මතකයිනේ scroll bar appear වෙනකම් පහලට කරන්න. එතකොට තමයි මේ attachment fix කියන එකේ අපිට effect එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය හරි අනිත් apply කරලා තියෙනවා පින්තූරේ වැටලා තියෙනවා. පින්තූරේ location වෙනස් කරලා තියෙනවා මේ position එකෙන් වෙන්නේ අපිට ඕන තැන පින්තූරේ දාන්න පුළුවන්. මේ වෙනස් කර බලන්න මේ pixel values එහෙම. එතකොට පින්තූරේ තැන් තැන් වලට යනවා. ඒක අපිට අවශ්‍ය තැන තෝරලා පින්තූරේ දාන්න පුළුවන් මෙතනින් position කියන එකෙන්. හරි. බලන්න සෆ්රාන් ඔයා මේ paragraph එක පල්ලයට කියන්නේ එක line එකක් add කරගෙන යන්න පල්ලයට. හරි මේ පැත්තේ අර side එකේ scroll bar appear වෙනකන් යන්න. හරිද සෆ්රාන්? Okay sir. කවුද ඉරාන්ගේ කාය ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ නේද ඉරාන්ක? හරි. හරි දැන් තේරෙනවනේ ඉරාන් එකේ අර fix attachment fix කියන එක පින්තූරේ fix තියෙනවා paragraph එක පහලට යනවා. හරි. හරි ඒක හරි.
48% තියෙන්නේ තව සබ්මිට් කරලා නැහැ ෂෙහාන් ඇයිනවද අසංක දිනේෂ් පවකට් කාගේද අසංකගේද ෂෙහාන්ගේද කැලුම් තාරක මං සාමාන්‍යයෙන් අඩුවෙන් දැකලා තියෙන්නේ කැලුම් ඉන්නවද ඇහෙනවද මදාර එක නැහැ වෙනදා නම් සබ්මිට් කරනවා අද නැහැ නේද තිබ්බේ ලහිරු පියුමි අනුත්තර මනීෂා වලිඩ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් CSS එනකොට නැහැ මොනවත් වෙන්නේ නේ ඉස්සෙල්ලා අර වෛරස් ගැන කතා කරද්දී නම් උත්තර ආවා වලිඩ් ඇහෙනවද ඉන්දිකා නිශාන්සලා නුවන් හේරත් ඔය කට්ටිය තාම සබ්මිට් වෙලා නැහැ එහෙනම් කම්ප්ලීට් කරන්න ප්‍රශ්නය දැන් දන්නවා කරන්න ඕනේ ටික right then you can complete the rest of the program in the home as a homework right okay while it giving some reason for not submitting that's okay however better to submit it through another way right then you can use my WhatsApp number also right I think my number is with you phone number then you can directly if you are unable to submit through this system then you can use my WhatsApp right so right okay I can give the number in the chat box see in the chat box then those who are unable to submit these activities through this system then I am giving chance to submit through the WhatsApp number however when you are submitting the WhatsApp mean I am unable to find in errors sometimes right better to best way is try to submit through this system right okay here I'm going to stop today's lecture here then next week we'll see some other tags how to change CSS properties of some other tags right okay thank you very much for the participation thank you sir Thank you, sir. okay welcome Welcome. Thank you, sir. okay welcome to you all Yes, sir.